Tashi Khen Rinpoche. Oh, Tashi. Tashi Khen Rinpoche. Oh, Tashi. I will see Khen Rinpoche next week. The Sunday I fly to Sera. Okay. Yeah. Good. I'll But see you then. yeah. But maybe that's that week because maybe because right now I connect with Sera with the Dalai Lama office. Maybe we go to Dharamsala first, and we go Sera later, and maybe I go Sera first and go Dharamsala later. Because right now I check that today. See you. See you. I'll see you. Bye bye. Yeah. Yeah. Oh yeah. Tashi. Sincere greetings to everyone. And with this sincere greeting, we are going to start this class. And as always, we start with the refuge, taking refuge in Buddha or Buddhas as our teachers, mentors, taking refuge in Dharma as an actual means and methods to be applied in our daily lives, to be experienced, to be actualized, and taking refuge in Sangha as our spiritual friends, supporters, from whom we can learn and we can share our joys, happiness in the journey, spiritual journey, as well as pains and difficulties. And we take refuge in three jewels with the clear and detailed understanding of the qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha.
as we and this beautiful sutra of recollection of the three jewels that we had studied last 10, 12 months every Saturday, apart from few missing Saturdays. And also clear understanding of the nature of our current unenlightened existence. Existence, though very have a great potential, great capable, yet not free from attachment, aversion, and ignorance. And with those two understandings, qualities of the three jewels, and understanding of the nature of our unenlightened existence, we take refuge in three jewels. And that is, very, very helpful, useful mental states to have. Not only here, but also in our daily life, from the morning, until going to bed, even during the sleep at the subconscious level. Also, we will hold Bodhichitta, the altruistic awakened mind. Quite often it is called the precious mind, Changchu Semcho Rinpoche, precious, body mind, and which is extremely helpful. Our current mind, with the training, transform into this altruistic awakened mind, Bodhichitta. So hold that as our motivation. And so we'll start our class holding these two minds. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta quy y nơi Đức Phật hay chư Phật như là những bậc thầy của mình, như là những đấng chỉ đường của mình. Chúng ta quy y Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, để cho chúng ta có thể trải nghiệm, để cho chúng ta có thể thực chứng. Và chúng ta quy y nơi Tăng là những người bạn về tâm linh, những vị hỗ trợ, những vị mà chúng ta có thể học hỏi, chúng ta có thể chia sẻ những niềm vui, những sự hạnh phúc ở trong cuộc hành trình về tâm linh của mình, cũng như chúng ta có thể chia sẻ những nỗi đau khổ, những sự khó khăn. Và chúng ta có cái sự quy y nơi Tam Bảo với sự hiểu biết một cách thật là rõ ràng, tường tận về phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Như là bài kinh tuyệt đẹp mà chúng ta vừa mới được học trong 10 đến 12 tháng vừa qua, mà chúng ta có vài buổi thứ Bảy chúng ta đã không có những buổi Pháp, nhưng mà chúng ta có mỗi buổi thứ Bảy. Bài kinh này nói về phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Và với sự hiểu biết của sự hiện hữu, hiện tại, chưa giác ngộ của chúng ta, mặc dù sự hiện hữu mang thân người của chúng ta có tiềm năng lớn lao, tuy nhiên sự hiện hữu làm thân người của chúng ta chưa thoát khỏi sự tham, sân và si. Và như vậy, với sự hiểu biết về phẩm hạnh của Tam Bảo và sự hiểu biết về bản chất chưa giác ngộ của chúng ta quy y nơi Tam Bảo. Đây là trạng thái tâm thật là hữu ích để cho chúng ta có thể có được
không những chỉ là ngay ở giây phút hiện tại, mà từ sáng sớm cho đến lúc chúng ta đi ngủ, và ngay cả trong giấc ngủ, ở một cái subconscious, ở một cái tiềm thức của chúng ta cũng quy y nơi Tam Bảo. Và như vậy đồng thời chúng ta cũng giữ tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha, mà được thường gọi là tâm Bồ Đề quý giá. Như một câu nói mà chúng ta thường trì tụng, Trang Trúc Semcho Rinpoche, đó là tâm giác ngộ hay tâm Bồ Đề quý giá. Và như vậy, với cái tâm hiện tại mà chúng ta đang có, với sự rèn luyện tâm, chúng ta sẽ hướng và đạt được đến tâm Bồ Đề. Và như vậy chúng ta hãy giữ hai trạng thái tâm này. The refuge in Bodhichitta lines recitation. Bây giờ chúng ta cùng trì tụng với thầy câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Sangha chöda soje cho chanjo pado dan so dage chen so je so dola penje sanje sanje chöda soje cho chanjo pado dane jato dage chen so jebe sonam dola penje sanje do sanje chöda soje chonam chanjo pado dane jato che dage chen so jebe sonam dola penje sanje do. With refuge and the Bodhichitta as our main motivation, I'm going to say the Bodhichitta mantra, Om Ami Dewa Tri, several times. While I'm saying the Bodhichitta mantra, we all hold very strong love and compassion. And this very strong and clear, pure love and compassion will express towards all sentient beings without any exclusion, and in particularly those living beings, human beings, who are going through very, very difficult times, either due to the natural disasters or man-made disasters such as war, without any exclusion, without any selection, will share our sincere love, compassion, empathy towards all sentient beings. So hold that mind while saying the Bodhichitta mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Ami Dewa Shri nhiều lần. Và trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú này, chúng ta hãy giữ một lòng từ ái và bi mẫn một cách mãnh liệt. Lòng từ ái và bi mẫn một cách mãnh liệt và thật là thanh tịnh này
chúng ta hãy bày tỏ đối với tất cả chúng sinh mà không có sự loại trừ nào. Cụ thể là những chúng sinh đang trải qua một thời gian thật là khó khăn, như là những thiên tai hay là những thảm họa do con người gây ra, như là chiến tranh, mà chúng ta hãy bày tỏ không có cái sự loại trừ nào, không có cái sự chọn lựa nào, và chúng ta một cách chân thật bày tỏ lòng từ, lòng bi và sự cảm thông đối với tất cả chúng sinh. Và như vậy chúng ta hãy trì tụng trong khi giữ trạng thái thanh như vậy.
Omo me devare. Omo me devare. Omo me devare. Omo devare. Today, I'm going to start to explain Bodhichitta, the altruistic awakened mind. Sometimes it is translated into English saying mind of enlightenment. So there are several different translations in English, and I'm so sure in Vietnamese too. I don't know, but in Tibetan, there are two terms are used. Shorter term is called Semkye. Semkye. Sem means mind. Kye means generate. Semkye. Another term is, so adding on that, that is the short term. The adding on that, another two syllables, that is called Tekchen Semkye. Tekchen, great vehicle, the generating the mind generating, so the great vehicle. Tekchen Semkye, generating the mind. That's the commonly used one of the term, Tekchen Semkye. Another term is used in Tibetan, Changchuk. Changchuk ki sem. Changchuk ki sem. Changchuk, enlightenment. Sem, the mind. So mind of enlightenment. So in Tibetan, these are the two terms are commonly used. And so during these, and today starting, and maybe sometime in next year in the middle of January, when we restart, this class, I'm going to use these two terms occasionally in Tibetan. That means these two are interchangeable, not different meanings. These two are interchangeable. Hôm nay thầy bắt đầu giảng cho chúng ta về Bồ Đề Tâm, là tâm tỉnh thức vị tha, mà đôi khi trong sự chuyển dịch qua tiếng Anh còn được gọi là tâm của sự giác ngộ. Và có nhiều những sự chuyển dịch về từ ngữ này mà thầy cũng không được biết. Nhưng ở trong tiếng Tây Tạng thì có hai thuật ngữ Phật giáo thường được dùng. Từ thứ nhất là Semkye. Sem là tâm, Kye là sự phát sinh hay sự khai triển. Thì phát sinh hay khai triển tâm. Và thêm vào hai từ này thì có hai từ khác được dùng. Đó là Tekchen Semkye. Tekchen là đại thừa. Thì là tâm, khai triển tâm mà theo ý tưởng của đại thừa. Đó là một thuật ngữ. Thuật ngữ thứ hai đó là Changchup Ki Sem. Changchup là giác ngộ và Sem là tâm.
thì đây là tâm của sự giác ngộ. Như vậy trong Tây Tạng thì có 2 thuật ngữ được dùng để nói về tâm Bồ Đề. Và hôm nay thầy bắt đầu giảng về chủ đề này, và ngày hôm nay và năm tới, bắt đầu khoảng giữa tháng 1 thì thầy sẽ tiếp tục giảng, và thầy sẽ thường dùng 2 thuật ngữ này, và 2 thuật ngữ này có thể dùng được thay thế lẫn nhau mà không có sự khác biệt. Oh, yeah. And in Sanskrit, Bodhichitta. I'm not expert on this Sanskrit, but Bodhi is enlightened or enlightenment. Chit is the mind. So similar to in Tibetan, Changchuk Sem. So now here, what is useful and helpful to bear in mind from these 2 terms. 2 different terms are used in Tibetan to explain, it refers to this mind which, considered as extremely helpful if we are able to, our current mind, tune into or transform into this mind called Bodhichitta. So first I will explain briefly this Tekchen Semke. So Tekchen, as you know, traditionally the historical Buddha's teachings, according to the Mahayana traditions, historical Buddha's teachings are divided into two major categories, which is called, the great vehicles and individual liberation seekers vehicle, or sometimes term is used Mahayana and Theravada or the Hinayana. So the Tekpa is, literally it means to hold, and quite often in English it is translated a vehicle, a vehicle to carry to one place to another place, like a path. Take Chen. Chen in Tibetan means great, big. So a vehicle, great vehicle. That is what here the meaning. What does that mean? It means, the practitioners or following that kind in that type of historical Buddhist teachings, their sort of mental strength is greater than the practitioners who follow the teachings that Buddha had given to the individual liberation seekers. And that is what here Tekchen, this term. Trong tiếng Phạn, từ Bồ Đề Tâm đó là Bodhichitta. Thầy không phải là một người chuyên môn về tiếng Phạn, nhưng mà từ Bodhi có nghĩa rằng là giác ngộ, và chi ở đây Chitta là sự là tâm giác ngộ, cũng giống như từ Tây Tạng là Changchuk-ki-sem, và đó là tâm giác ngộ. Điều thật là giúp ích cho chúng ta để nhớ ở trong tâm rằng 2 thuật ngữ
được dùng để mà nói về trạng thái tâm này là được xem là một trạng thái tâm cực kỳ vô cùng hữu ích để mà có thể chuyển hóa tâm hiện tại của chúng ta trở thành tâm Bồ Đề. Và như vậy, đầu tiên thầy sẽ giải thích về thuật ngữ Phật giáo Thakchen Kitsen, đó là phát sinh, tâm phát sinh mà theo Đại Thừa. Thakchen, từ Thakchen như quý vị biết, Đức Phật lịch sử, giáo lý của Đức Phật lịch sử dựa theo truyền thống của Đại Thừa nói rằng là giáo lý của Đức Phật được làm hai phân loại, đó là của Đại Thừa và của những chư vị đi tìm cầu sự giải thoát cá nhân, hay còn được gọi là Theravada, hay là Tiểu Thừa, hay là Hinayana, hay là Phật giáo Nguyên Thủy. Và từ Thakchen này, Tekpa có nghĩa rằng là để giữ, để gìn giữ, mà trong tiếng Anh thì có nghĩa rằng là một cái xe, một cái cỗ xe để mà mang những đồ từ một nơi này đến nơi khác. Và Chen có nghĩa là lớn. Và như vậy chúng ta được nghe thuật ngữ Phật giáo đó là Đại Thừa. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa rằng là những hành giả noi theo Phật giáo Đại Thừa, những mà giáo lý của Đức Phật lịch sử như vậy, sức mạnh về tâm linh, tâm ý của những chư vị này thì lớn hơn, bao rộng hơn là những hành giả noi theo giáo lý của Đức Phật mà để mong cầu sự giải thoát cá nhân. Yeah. Then the second part, Ekchen Sem Ge. So the Sem, as I mentioned earlier, mind, Ge has this term, to grow. Also, it generate, to grow or to generate. Also, it has a meaning of to expand, to extend. So, Sem, our current mind, to generate or to grow in a particular manner, into a particular way, or our current mind to extend, to expand from, self-interest, self-concern to concerns or interest of well-beings of all. So in this second connotation, Sem Ge, in the sense of to expand or to extend from our current mental state, which is very much self-absorbed, self-concerned, self-centered. From there, to extend, to expand towards concerns of all, well-beings of all, interested in the well-beings of all, not just self. That has meaning of that Sem Ge, the one connotation. The Sem Ge, another connotation, Ge has a grow or to generate. Our current mind to generate or to grow into what you call the Tekchen, the vehicle, or into the great vehicle. What does that mean, into the great vehicle? The great vehicle is defined a vehicle which, or the teachings which is given, to have the mind concerned for all well-beings of all. That is the unique, teachings of the great vehicle.
teachings, the teachings on emptiness is not unique in the great vehicle. In the individual liberation seekers vehicle, there is a teaching on emptiness. What is unique in the great vehicles, in other words, what you call the Mahayana teachings, is the cultivation of Bodhichitta. So, Semke in the connotation of to grow or to generate, our current mind to grow or to generate into the according to the teachings of the great vehicle. And the teachings of the unique teachings of the great vehicles is Bodhichitta. So that is the Tekchen Sem Ge. Ge has a true connotation. Both are very, very beautiful connotations, helpful to understand what is Bodhichitta, how we can have the Bodhichitta to grow. Và phần thứ nhì ở trong từ thuật ngữ là Tekchen Semke. Từ xem như thầy vừa nói cho chúng ta đó là tâm, và Ke ở đây có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa đó là sự phát sinh, và đồng thời cũng có một ý nghĩa đó là sự khai triển hay mở rộng ra. Phát sinh ở đây là hay mở rộng ra ở đây đó là trong trạng thái tâm hiện tại của chúng ta được mở rộng ra, được khai triển ra từ một tâm vị kỷ, từ một tâm ái trọng bản thân, đến chuyển hóa tâm trở thành một tâm quan tâm đến những điều, những phúc lợi của chúng sinh, của những người khác. Nới rộng ra từ một tâm hạn hẹp, một tâm chỉ xem trọng bản thân, đến phúc lợi của tất cả chúng sinh, mà không chỉ có riêng bản thân của mình. Và từ phát sinh hay khai triển tâm Bồ Đề ở đây là một ý nghĩa khác, là để khai triển ở trong cổ xe của Đại Thừa. Ý nghĩa nào, ý nghĩa gì là cổ xe của Đại Thừa? Cổ xe của Đại Thừa được định nghĩa là những giáo lý, những giảng dạy đã được giảng dạy là vì mối bận tâm cho những phúc lợi của những người khác, của chúng sinh. Và đây là một điều thật là độc đáo, một điều thật là đặc thù của cổ xe Đại Thừa. Bởi vì giáo lý của Phật giáo, khi chúng ta nói đến những giáo lý về tánh không, giáo lý về tánh không không có đặc thù của Phật giáo Đại Thừa. Ở trong biệt giải thoát hay những chư vị đi tìm tòi sự giải thoát cho chính mình cũng có giảng dạy về tánh không. Nhưng mà theo Phật giáo Đại Thừa, từ Samkhya là để phát sinh và khai triển, mở rộng ra, đó là mở rộng tâm ra của Phật giáo Đại Thừa. Đây là một nét đặc thù của Phật giáo Đại Thừa, đó là tâm Bồ Đề. Và như vậy, để cho chúng ta hiểu từ Samkhya hay là phát sinh hay là khai triển tâm Bồ Đề là gì, và Bồ Đề tâm là gì, làm thế nào mà để cho chúng ta có thể làm tâm Bồ Đề của chúng ta ngày một tăng trưởng, ngày một mở rộng. Oh yeah. So the other term, Changchuk Yisem, Changchuk Yisem, it is quite straightforward. Changchuk, the enlightenment. Quite often
Changchuk is explained in the two kind of Changchuk and Changchuk Chenpo. Changchuk Chenpo. Changchuk can be refers to those what you call the arhatship, or the the individual liberation seekers when they are free from samsara, when they reach arhat, arhat or the third arhat. So arhat, that is also called Changchuk. That is, individual liberation seekers' final attainment, liberation, Changchuk. When it says Changchuk Chenpo, then it is referring to full enlightenment, Changchuk Chenpo, great, the full enlightenment or great enlightenment, we can call it. So the Changchuk Ki Sem, that means our mind is grown in, or our mind is how we set our mind to achieve or to experience the full enlightenment. In other words, we set our goal to experience the full enlightenment. When we set that kind of goal, then what we have to have bodhicitta. Without bodhicitta, we can't set our goal to experience full enlightenment. So that is here Changchuk Ki Sem, the mind of enlightenment. Một thuật ngữ khác đó là Changchuk Ki Sem, đó là tâm của sự giác ngộ hay tâm giác ngộ. Những từ ngữ này thì không có phức tạp. Thường khi chúng ta nói đến, chúng ta nghe từ Changchuk là sự giác ngộ, hay Changchuk Chenpo, đó là sự đại giác. Và từ Changchuk này nói đến bậc A-la-hán hay những chư vị tìm cầu sự giải thoát cá nhân. Và khi các chư vị đã thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử và đạt tới quả vị A-la-hán, thì đó chúng ta gọi đó là từ Changchuk, hay là đó là sự đạt đến tối hậu của những chư vị tìm cầu sự giải thoát cá nhân. Từ Changchuk Chenpo là có thể tạm được dịch đó là sự toàn giác hay sự đại giác. Điều này có nghĩa rằng là khi mà chúng ta tạo cho cái trạng thái tâm của mình để mà mong cầu đạt được đến sự đại giác hay toàn giác này, thì khi mà chúng ta có cái sự mong cầu đó và để đạt được đến mục đích đó thì là chúng ta phải tu tập rèn luyện để mà có tâm Bồ Đề. Bởi vì nếu không có tâm Bồ Đề, chúng ta không thể nào đạt được đến sự toàn giác. Nói. So now, what I've done so far is just to explain, in Tibetan, there are two terms are used that refers to this precious mind, the bodhicitta. Sometimes it is quite helpful to learn the meaningful, important meanings, and just from the terms that refers to that particular things. And though we will not get the full meaning from these two connotations, these two
term that refers to Bodhichitta, but it gives us a little bit, the understanding of what is Bodhichitta. What is Bodhichitta? So that is why I thought it's helpful. Usually I found it's very helpful to just think about those terms to get a brief understanding of what is Bodhichitta. Now I'm going to move to next step, which is, for, all of us, regardless of different backgrounds, different upbringings, and all those surface differences, regardless of all those surface differences, we all have the ability to tune our current mind into the mind of enlightenment, into Changchukki Sem. We all have the potential, and that is very, very important for us to remind ourselves. I have the potential. I have the potential, my current mind, to tune into or to transform into this mind of enlightenment. Not to discourage, not to feel, inferior, or these are not helpful. Always to remember, I have the potential ability, and so do you all. Why I'm saying this, quite very often we ignore, not very intentionally, but for many reasons we just take for granted. We don't realize how great potential that we have as a human beings, not just as a human beings, at our current circumstances. That is important. Và hôm nay những gì mà thầy vừa mới giảng cho chúng ta là hai thuật ngữ bằng tiếng Tây Tạng, và nói về tâm Bồ Đề, để chúng ta có thể dùng để nói về tâm Bồ Đề hay tâm quý giá này. Đôi khi thầy cảm thấy rằng là điều hữu ích để cho chúng ta hiểu được ý nghĩa từ những thuật ngữ mà nói đến những chủ đề về Phật Pháp. Mặc dù chúng ta có thể không có được hiểu thấu đáo toàn bộ ý nghĩa của những thuật ngữ này, nhưng mà ít nhất cũng cho chúng ta một chút ít hiểu biết về cái ý nghĩa của tâm Bồ Đề có nghĩa là gì. Và thầy cảm thấy rằng là điều hữu ích để mà cho chúng ta có thể học về những thuật ngữ này. Và bây giờ thì thầy đi đến bước kế tiếp. Đó là thầy muốn chia sẻ rằng tất cả chúng ta, cho dù là bối cảnh của chúng ta ra sao, hay nền giáo dục của chúng ta được sinh trưởng như thế nào, chúng ta tất cả đều có cơ hội để mà chuyển hóa trạng thái tâm hiện tại của mình trở thành tâm Bồ Đề hay tâm giác ngộ. Chúng ta hãy nhắc nhở bản thân của mình rằng là chúng ta có tiềm năng để mà chuyển hóa tâm mình. Và chúng ta không nên cảm thấy chán nản
cảm thấy thua kém, những trạng thái tâm này không có giúp ích cho bản thân của mình. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng là bản thân của tôi, bản thân của mình có những tiềm năng lớn lao, có những khả năng. Tại sao mà thầy chia sẻ với chúng ta những điều như vậy? Đó là thường chúng ta làm ngơ đi, không phải là chúng ta cố ý làm ngơ, nhưng mà vì nhiều những nguyên do khác nhau mà chúng ta xem thân người chúng ta đang có là một cái chuyện đương nhiên, và chúng ta không nghĩ và không biết đến những tiềm năng lớn lao khi chúng ta đang mang được làm thân người. And it is also helpful not only be fully aware of, we have the potential of our current mind tuned into Bodhichitta, but also important, helpful to remind ourselves if it is worthwhile, it is meaningful, it is great opportunity, day by day, bit by bit, if we put effort to tune our mind, current mind, or transform our current mind into bodhicitta. To that, what is very helpful is all the time to recall one of the most important teachings that Buddha had given to his followers in his early stage of the teaching, all the way up to his last teaching. That is, remembering, recalling, recollecting the nature of impermanence. Impermanence. No matter how much potential that we have, our current mind to transform into bodhicitta, but that great potential can be lost at any moment, at any places, by any circumstances. Buddha taught again and again and again to his followers, remembering the nature of impermanence is most powerful, the recollection. Why is most powerful recollection? When we remember the nature of impermanence, then, we will not waste our time. We will not, seek excuse. Of course, lay people, as I keep saying, have many commitments, family, social, and work, no doubt. But, it is important to set right balance and not to, not to waste the time. So that is, I'm sure many of you know this very well. Not only intellectually, I'm sure you meditate on nature of impermanence, which is important. Combining these two. Understanding, realizing how great potential that we have. Potential, our current mind to transform into bodhicitta. We have the full potential. But this, amazing opportunity can be lost at any time because of not somebody's punishment,
because of nature of impermanence. That's important. You know, that I'm talking about, when I say these things, I'm talking about to myself. You know, my mind is very clever in those areas to seek excuse, you know, and saying, oh, I have so many works here and there, blah, blah, blah. I will do this next week, next month, next year, or when I finish my abbot. And these are the excuses, you know, not very good excuse. And it is, you know, what you call the fooling myself. So that is, you know, important. Yeah. Điều giúp ích cho chúng ta là không những là chúng ta chỉ tỉnh thức biết được một cách trọn vẹn về tiềm năng của mình, là tâm hiện tại của chúng ta có thể tu tập để chuyển hóa tâm thành tâm Bồ Đề hay tâm giác ngộ. Điều đồng thời cũng giúp ích cho chúng ta là chúng ta hãy nhắc nhở với mình rằng là thật là đáng, thật là ý nghĩa và thật là một cái cơ hội quý giá lớn lao để mà chúng ta hàng ngày, từ ngày này đến tháng nọ đến năm kia, mỗi một từng chút ít một, để chúng ta có thể chúng ta rèn luyện tâm của mình chuyển hóa thành tâm Bồ Đề. Và thêm nữa, điều giúp ích là trong tất cả những thời gian, chúng ta hãy nhớ lại một trong những giáo lý quan trọng nhất mà đã được dạy bởi Đức Phật. Từ ngay lúc khởi đầu khi Đức Phật bắt đầu giảng Pháp cho đến lúc cuối cùng, đó là hãy nhớ lại bản chất của sự vô thường. Cho dù là chúng ta là mang thân người, chúng ta có tiềm năng nhiều như bao nhiêu đi nữa để chúng ta có thể chuyển hóa trạng thái tâm của mình trở thành trạng thái tâm Bồ Đề, nhưng tiềm năng đó có thể bị mất đi bất cứ những khoảnh khắc nào, bất cứ nơi chốn nào hay bất cứ những trường hợp nào. Đức Phật đã giảng dạy hết lần này đến lần khác đến những đệ tử của Ngài: hãy nhớ về bản chất của sự vô thường. Đây là sự nhớ lại một cách mạnh mẽ nhất. Tại sao mà chúng ta nói đến sự nhớ đến một cách mạnh mẽ nhất? Bởi vì khi chúng ta nhớ đến bản chất của sự vô thường thì chúng ta sẽ không uổng phí thời gian của mình. Chúng ta sẽ không dùng những lý do để bào chữa. Lẽ dĩ nhiên, như thầy có chia sẻ nhiều lần, là những cư sĩ, quý vị bận rộn với những công việc, với gia đình, với bạn bè, xã hội, vân vân. Nhưng điều quan trọng là để chúng ta tìm thấy được một cái sự thăng bằng về sự sử dụng những thời gian mà chúng ta có. Thầy chắc chắn rằng là về phương diện tri thức, quý vị đã hiểu về bản chất của sự vô thường. Quý vị cũng nên thiền quán về bản chất của sự vô thường. Và khi chúng ta kết hợp lại giữa hai điều, biết được là những tiềm năng lớn lao mà chúng ta đang có, chúng ta có thể chuyển hóa tâm hiện tại của mình trở thành trạng thái tâm Bồ Đề. Và điều thứ nhì, đó là chúng ta biết được là cái cơ hội mà tuyệt diệu, vi diệu mà chúng ta đang có này có thể bị mất đi bất cứ lúc nào. Và khi chúng ta mất đi không phải là vì một ai đó mà phạt tội chúng ta, mà đây là bản chất của sự tồn tại, của sự hiện hữu. Và như vậy mà khi thầy giảng cho quý vị những điều thầy cũng đang nói với chính mình. Bởi vì chính thầy có rất là nhiều điều thầy cũng nói rằng là để tuần tới, tháng tới, năm tới, hay là khi mà thầy đã hoàn tất nhiệm kỳ của làm tu viện trưởng của tu viện thì thầy sẽ làm.
Và những cái điều này, những lý do này nhiều khi chúng ta tự đánh lừa mình. Và như vậy chúng ta nên ý thức về sự vô thường. Oh yeah. So, during this, the class, not only today, when we start our class, so there will be a few parts that I'm going to explain. Today, just these are the, like the background. Now I'm going to explain what is Bodhichitta, what is, the mind of enlightenment. I'm going to explain this in today. And then, when we start in January, mid-January, when we start this class again, then I will explain, based on Shantideva's text, the benefits, in a few Saturdays class, the benefits of having bodhicitta, turning our current mind into bodhicitta. After that, I will explain few Saturdays what are the methods that those great teachers have taught to our current mind transformed into bodhicitta. So those are the things I'm going to touch on. But today, now I'm going to explain briefly what is bodhicitta, that our current mind to tune or to transform into. And this is very, very nicely stated by Maitreya, this great Indian master, Maitreya, in his 5 great treatises. One of the texts is called Ornament of Clear Realization. Ornament of Clear Realization in English. In Sanskrit, Abhisamaya Alamkara. Abhisamaya Alamkara. And in that text, when Maitreya defined what is bodhicitta, he beautifully put it in 2 lines, in which I'm going to read that. Those read that. Và okay, yeah, translate. Yeah, sorry. Và trong buổi thuyết pháp ngày hôm nay, mà không những chỉ ngày hôm nay, có thể là một vài buổi thuyết pháp, thầy giải thích về nền tảng của Bồ Đề Tâm, về bối cảnh của Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì và tâm giác ngộ là gì. Và khi giữa tháng 1, khi chúng ta được nghe giảng pháp một lần nữa, thì thầy dựa trên quyển kinh luận của ngài Đại Tịch Thiên, thầy sẽ giải thích cho chúng ta về những lợi lạc của sự tu dưỡng và có được tâm Bồ Đề. Sự lợi lạc khi mà chúng ta tu tập để mà chuyển hóa tâm hiện tại của chúng ta trở thành tâm Bồ Đề. Và sau đó, vào một vài buổi thuyết pháp nữa, thầy sẽ giảng cho chúng ta về những phương pháp tu tập mà đã được giảng dạy bởi những bậc thầy đi trước, để làm sao, cách thức để làm sao mà chúng ta có thể chuyển hóa trạng thái tâm hiện tại của chúng ta hướng về tâm Bồ Đề. Và bây giờ thầy giải thích cho chúng ta về Bồ Đề Tâm là gì, và như vậy để chúng ta có thể hướng đến chuyển hóa tâm hiện tại của chúng ta. Và điều này đã được nói đến một cách rất là hay, rất là tuyệt vời bởi ngài Di Lặc, một trong những bậc đại sư của Ấn Độ, và ở đây một trong 5
quyển kinh luận, Đại Kinh Luận, thì trong đây có một quyển đó là Hiện Quán Trang Nghiêm Luận, và tiếng Sanskrit là Abhisamaya Lamkara. Và trong đây thầy trích dẫn 2 dòng kệ và của ngài Di Lặc, và thầy sẽ đọc cho chúng ta. Now, in Tibetan, these two lines are like this: Semje pa ni shen tun chil. Semje pa ni shen tun chil. Yang da dzogbe chang chuk de. Yang tak dzogbe chang chuk de. So first I will say, explain word by word, then I will read the actual translation, proper translation in English. So, semje, as you have this term you have heard earlier when I explaining, there are 2 terms I use in Tibetan, refers to this mind. So, semje, generating the mind, semje. Pani is, semje pani, that generating the mind is semje pani. Shen tun, shen means other, tun means sake or well-being, welfare, semje pani, shen tun. Chir, chir means, for sake or, for that purpose, that's semje pani, shen tun, chir. That's the first line. Then second line, Yangda dzogbe changchuk. Yangda can be full, complete, perfect. Dzogbe changchuk, that also Yangda dzogbe changchuk. The changchuk, dzogbe is also complete. Changchuk means enlightenment, perfect, complete enlightenment. Yangda dzogbe changchuk. De means desire, aspiration, or yearning. So, these 2 lines, semje pani shendun chil, yangda dzogbe changchuk de. So, in those 2 lines, the Maitreya defines or explains what is Bodhichitta. So now I'll read a proper translation in English. The cultivation of the mind of enlightenment is the wish for complete enlightenment for the sake of all other beings. I'll read again. The cultivation of the mind of enlightenment is the wish for complete enlightenment for the sake of all other beings. So that is the proper translation of those 2 Tibetan lines. Then after the translation, I will explain a little bit detail, what is the meaning of meaning from these 2 lines. Trong tiếng Tây Tạng, 2 dòng này được nói rằng Semke Pana Shen Dun Chir Yan Tak Dzogte Trang Chuk De. Trước tiên, thầy giải thích mỗi từng từ một để cho chúng ta được biết. Từ Semke ở đây, như thầy đã giải thích cho chúng ta trước đây, 2 thuật ngữ nói về tâm Bồ Đề, đó là phát sinh. Sem là tâm, Ke là sự phát sinh hay khai triển tâm.
Sen là những người khác, cho chúng sinh hay những người khác. Và duyên ở đây là cho ý nghĩa vì lợi ích của những người khác. Và từ cheer ở đây là bởi vì do phúc lợi của những người khác. Thì đó là dòng đầu tiên. Dòng thứ nhì, Yantat Dzogpe, có nghĩa rằng là để mà đạt được tới sự trọn vẹn, sự hoàn toàn, sự đầy đủ, trăng trúc là giác ngộ. Deux là sự ước muốn, sự khát khao, sự mong mỏi. Và như vậy, trong hai dòng này, Ngài Di Lặc đã định nghĩa hay đã giải thích về tâm Bồ Đề. Và bây giờ là bằng từ tiếng Anh, chúng con tạm dịch vào tiếng Việt. Dòng đầu nói rằng sự trưởng dưỡng của tâm giác ngộ là sự ước muốn để đạt được sự toàn giác vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Và đây là sự chuyển dịch ý nghĩa của hai dòng kệ này. Và bây giờ thầy sẽ đi vào chi tiết cho chúng ta. So, when we talk about mind of enlightenment, Bodhichitta, in that mind, there are two aspirations or two aspirations. The first aspiration is the aspiration to attain or to experience full enlightenment. That is the one aspiration. Yearning for to experience full enlightenment. That is the one aspiration or yearning. I'm using these two terms are interchangeable: yearning, aspiration, or intention. This is what in Tibetan, in this last line, out of those two lines, Changchuk, de has a depa. Depa has a meaning, in a common, in our general usage, desire, yearning, aspiration. When it's come towards more spiritual, desire is not very nice word when you talk about spiritual things. So this aspiration, Changchuk, that last syllable at the end of the second line. That syllable explains in this bodhicitta, there are two aspirations. Aspiration to experience full enlightenment, that's one. And the second aspiration is aspiration to benefit all living beings, all sentient beings. That is the second aspiration. If one of these two aspirations are not present, even no matter how the other one is very strong, it will not count as a bodhicitta. Khi chúng ta nói về tâm giác ngộ hay tâm Bồ Đề thì có hai sự khát khao, hai ý định hay hai sự ước nguyện. Sự ước nguyện thứ nhất đó là ước nguyện để đạt được đến sự toàn giác. Và đây là cái sự khát khao, cái sự mong mỏi để đạt được sự toàn giác. Và từ đưa có nghĩa rằng là cái sự ước mong, ước nguyện, mong mỏi. Nhưng mà nếu mà như thầy vừa mới nói, từ đưa mà chúng ta nói đến từ desire
hay là chúng ta nói tiếng Việt là ước muốn, thì nó cũng có nói đến những cái ước muốn thông thường. Nhưng mà ở đây chúng ta không có nói đến những ước muốn thông thường, mà chúng ta nói đến những khát khao, những ước nguyện, những sự mong mỏi. Và như vậy trong Bồ Đề Tâm có 2 ước nguyện. Ước nguyện để đạt được đến sự toàn giác, đó là một ước nguyện. Ước nguyện thứ nhì, đó là ước nguyện để mà đem lợi lạc đến tất cả chúng sinh, đó là ước nguyện thứ nhì. Và nếu một trong 2 ước nguyện này mà không có mặt, thì cho dù là ước nguyện kia nó có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, nhưng mà vẫn không được xem hay không được gọi đó là tâm Bồ Đề. And these two aspirations or yearnings must have connection. These two are not unconnected two different aspirations. These two are very, very closely connected aspirations. How these two aspirations are connected, it is connected this way. You know, the aspiration to experience full enlightenment is cultivated because of the second aspiration, that is aspiration to benefit all sentient beings, yearning for well-beings of all sentient beings. That the first within us to have this first aspiration to experience full enlightenment, must be motivated, must be led by this second aspiration to work for the sake of all living beings. If the first aspiration cultivated within us is not motivated, not led by the second aspiration, very, very difficult to say that is Bodhicitta. That is Bodhicitta. Or if I have only the second aspiration, to work for the sake of all living beings, but without that first aspiration, then it is very difficult to say that is Bodhicitta. So Bodhicitta means mind, the mind which has these two aspirations: aspiration to experience full enlightenment and aspiration to work for the sake of all living beings. And these two aspirations are closely connected. How closely connected? Aspiration to experience a full enlightenment is motivated, is led by the aspiration to work for the sake of all sentient beings. That is important. So when we know Bodhicitta means the mind which has these two aspirations, and these two aspirations must be related, connected. When we know that, then on top of that, when we learn the techniques, how to bring Bodhicitta, then progress will be very very positive. If we don't know what is Bodhicitta, then no matter how much techniques that we use, difficult to make progress.
Như vậy, hai ước nguyện này, hai sự khát khao này phải có cái liên hệ với nhau. Sự liên hệ này như thế nào? Hai sự khát khao này chắc chắn không có sự mà thiếu, không có liên quan hay thiếu liên hệ. Hai sự liên hệ này như thế nào? Đó là ước nguyện để đạt được sự giác ngộ, bởi vì của cái ước nguyện thứ nhì, đó là sự ước nguyện để đem lại lợi lạc cho chúng sinh, và cái sự sẵn sàng để mà phục vụ cho chúng sinh. Thêm ước nguyện thứ nhất là để đạt cho sự toàn giác, phải được hướng dẫn bởi ước nguyện thứ nhì, đó là ước nguyện để mà phục vụ cho tất cả chúng sinh. Nếu mà chúng ta tu dưỡng ước nguyện thứ nhất ở trong chúng ta mà không có liên quan đến ước nguyện thứ nhì, thì thật là khó để mà chúng ta có thể nói rằng đây là tâm Bồ Đề. Hay khi chúng ta chỉ muốn nói về ước nguyện thứ nhì, đó là để phục vụ chúng sinh, mà chúng ta không có nói về ước nguyện thứ nhất, đó là tu tập để đến sự toàn giác, thì cũng thật khó nói rằng đây là tâm Bồ Đề. Và như vậy, Bồ Đề tâm là trạng thái tâm với hai sự ước nguyện đạt được đến sự toàn giác và ước nguyện để phục vụ tất cả chúng sinh. Hai ước nguyện này liên quan mật thiết với nhau. Liên quan mật thiết như thế nào? Là bởi vì ước nguyện để đạt đến sự toàn giác được dẫn bởi ước nguyện để phục vụ chúng sinh. Và điều này quan trọng. Khi chúng ta biết được, hiểu được về tâm Bồ Đề có hai ước nguyện này, và hơn thế nữa, thì chúng ta đi vào để mà tu tập những cái kỹ thuật, những cái phương pháp để mà đạt được, thì cái tiến trình của sự tu tập, kết quả của tiến trình của sự tu tập sẽ là rất là tích cực. Nếu chúng ta không biết về hai ước nguyện của Bồ Đề tâm này, thì cho dù là chúng ta dùng nhiều những phương pháp, những cái kỹ thuật để mà thực tập thiền như thế nào, thì cũng không có sự tiến triển. Oh yeah. So that is my today's explanation. And over the coming weeks, really, think about what is Bodhicitta. What is Bodhicitta? And there are many nice texts to read, which is very, very good to do. Then, when we resume our class in next year in January, we will continue. In Tibetan, there is a nice expression, if the food is very nutritious, very delicious, then, even if there's no teeth, we must chew with our gums. So that is very, very nice statement. So the subject is very, very meaningful. Very, very, what you call the meaningful subject, Bodhicitta. So even though we are going to struggle, me as a leading the group, me to explain, because not having, deep experiences, to explain this mind is not easy, difficult, challenge. You don't have receive many teachings on this, but still, the training. But it is worthwhile to try. And that's what this Tibetan expression, I love this Tibetan expression, if the food is delicious and nutritious,
then even if there's no gum, even if there's no teeth, we must chew with the gums. That's what we are going to do. Và hôm nay đến đây là buổi giảng ngày hôm nay. Và trong những tuần sắp tới, quý vị hãy thật sự suy nghĩ tâm Bồ Đề là gì. Có nhiều những bộ kinh luận để quý vị có thể tham khảo, đọc và tu học. Và những điều này sẽ đem lại những lợi ích cho chúng ta. Và khi chúng ta trở lại nghe thuyết pháp vào tháng 1 năm tới, thì trong tiếng Tây Tạng có một cái sự biểu lộ rất là hay rằng nếu thực phẩm hay thức ăn thì bổ dưỡng và ngon, thì cho dù không có răng, chúng ta phải nhai bằng nướu. Và như vậy, chủ đề về tâm Bồ Đề là một chủ đề pháp mang đầy ý nghĩa. Mặc dù là chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn, bản thân của thầy là một người hướng dẫn ở trong nhóm và thầy giải thích về chủ đề này, và thầy không có nhiều những cái kinh nghiệm sâu xa về chủ đề này, và như vậy sự giải thích không được dễ dàng thuận lợi. Và đối với quý Phật tử, quý vị đã thọ nhận được nhiều giáo lý, những sự giảng dạy nhiều lần, nhưng mà quý vị vẫn đang ở trên đường tu tập. Và như vậy thật là đáng để mà cho chúng ta tu học về chủ đề Bồ Đề Tâm này. Và thầy thật sự rất là thích cái sự biểu tỏ bằng câu thuật ngữ Tây Tạng này. Nếu thức ăn bổ dưỡng và ngon, cho dù không có răng, vẫn phải nhai bằng nướu. Và đây là những điều chúng ta sẽ làm. Doing final prayers and dedications. Và bây giờ chúng ta cùng tụng tráng tháng 21 vì hóa thân Đức Độ Mẫu, cũng như cầu nguyện hồi hướng và cầu nguyện trường thọ. Om Jesu Ma Pama Doma La Cha Se Chanze Doma Nyu Ma Ba Chene Keje Lo Tan Da Jide Song Gun Chu Ji She Tesa Che Wa Len Nin Jong Chanze Dong Ge Da Wa Gun Kan Wa Jene Chi Be She Le Kama Dong Da Cho Ba Na Rabdo Che Le Ra Pa Chanze Sem Chone Je Peme Chang Nambara Je Jemba Zundu Gado She Seba Samde Ju Chanze Tejin Shebe To Tae Nambara Jawa Che Malu Paru Jimba To Jave Seji Shindu De Chanze Doda Rahun Yi Doda Choda Namga Ka Jide Dombo Shaki Ne Deba Meba Goba Chanze Jajin Mela Cha Mongla Naso Wanchu Che Jombo Rola Tisa Nijun Sodi Yuni De Chanze Teje Chadan Pe Paro Chugo Rado Chong Yevon Yuan Shaki Ne Meba Chuba Shindo Para Chanze Duri Jiba Che Gigi Pao Nambara Chong Chuji Shane Choni De Dao Tangje Madu Su Chanze Gunjo Songzen Cha Ye Seme Toka Nambara Je Malu Choje Kolo Je Rangje Eje Sonama Chu Chanze Rado Gawa Je
vô nhiên với chỉ trong hoa bè sẽ vào rạp sẽ tu đa ra đưa đa chỉ đến văn tu sẽ chẳng sẽ sa chỉ trong về cho tham chế bố bà nhớ bà cho nhẹ ye wa ye kế hồng bà tham chế nam bà ra chẳng sẽ ta về tu bố yên bà tham chế sinh tu bà lệ về trên nè bà ta bà ra sinh tu ra về chẳng sẽ kế về tham mê bà về trên về ư nè ye cha yung ko mo ko ne ko ke dai po ne na ba ra cho chang ze sa shi ma la cha ke te ji ne cha bi dong cho ne chen ze ye ge ho ren ba de bo nam ne ge chang ze de ma ge ma she nyang ne de shi ju so wa om da yang da de de ba chen bo chong ba chẳng chế quên nè có đâu cả trái lưỡi nè nam bara ý cái chơi về ngay nè cái đi vào không lẽ cho mà chẳng chế tôi đi xem nè ta không cái nam bè sao bên để ra mẹ ta ra tăng chế chỉ đến sống nào yêu anh chẳng chế phải chơi nào để ta ta trên chăn nào ta ra ni chú phê đề từ nào mà lưu ban nè sẽ chẳng chế phải cho nó mà chế ta ta miệng chỉ để quên nè của cha cao chỉ cho ta miệng nó mà nghe ba sẽ chẳng chế ni mà ta chế về chỉ ni bỏ la rồi sẽ 하나 니주 도다라 신도 차고 림네 세 장제 티니 som남 그 시외 도다양다데 된다로라 니주존 정바도레 라조니 자외 아게 되바데다 장제와네 니주자 장조 센조 rinpoche 마제 파나마 제주로제 제바 냐바 메바 코네 공도 배워라 조 가레라레 고레 신가마 펜다 대와 만두 종에 제레 세와 텐제 자소 샤베 시데 파도 엔조로 오야 오야 Thank you. Thank you very Thank much. you very much. Thank you, Thank Rinpoche. you, Khen Rinpoche. Thank you. Thank you, Rinpoche. And I want to say, people who celebrate Thanksgiving, have a happy Thanksgiving Day or weekends, I don't know. And also because we are resuming our class next year in January, and have a good Christmas and Happy New Year. It is very advanced, but I want to say this. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Muốn Thank you, chia sẻ. Lisa, for translating. Thank you, Rinpoche. Thank you, Lisa. Thank you. Take care. Bye-bye. Yeah, bye. Bye.